Kwanza tuwashukuru kwa kuweza kufika kuungana nasi katika jambo letu ambalo tumewaalika ili tuweze kutaarifu umma wa Watanzania, lakini pia na maeneo yote ambayo mnafuatiliwa huko duniani. Kikubwa ni kwamba mtakumbuka, ndugu zangu, tumekuwa na utaratibu mzuri wa kuweza kuona namna gani tunaweza kuconnect program zetu, lakini pia vijana wetu pamoja na soko la kimataifa. Na kwa kusema hivyo, maana yake nirejee nyuma kidogo, tangu mwaka huu uanze, kwa kweli tunayo furaha kubwa kuona kwamba kuna vijana wetu mbalimbali wa kike na wa kiume wanapata fursa nje ya nchi kwa ajili ya kwenda kujiendeleza katika masuala mazima ya vipaji vyao, lakini pia kujiendeleza katika ukuaji binafsi. Nasema hivi, mtakumbuka kwamba kuna kijana wetu Jafari Mwanyemba alifanikiwa kwenda nchini Mali kwa ajili ya kujiendeleza, lakini kijana wetu Lamela yuko pale Shabana ya nchini Kenya, anacheza ligi kuu nchini Kenya. Lakini vile vile hivi juzi nadhani mlipata kusikia na kuona mchezaji wetu wa timu kubwa kaka yao na hawa niliyosema, Gadiel Michael, na yeye alipata fursa ya kuweza kujiendeleza huko nchini South Africa. Kwa hiyo haya yote ambayo tumeyafanya na tunaendelea kuyafanya ni katika kujipambanua tofauti na taasisi nyingine ambazo zinaendesha michezo kwa nchini hapa Tanzania. Kwa sisi tumeamua kuwa watu wa kwanza kabisa kuwezesha vijana kupata fursa kubwa ambazo zinaweza zikawafanya waweze kujisaidia wao wenyewe, lakini pia familia zao, na baadaye wausaidie mpira wa Tanzania. Kwa hiyo sisi tumejipambanua hivyo na tunaendelea kusisitiza kwamba wakati wowote ambapo inatokea fursa ya vijana kuweza kuendelezwa, basi hatutazuia hilo kufanyika. Na hii imetoka kuzungumzwa pengine takribani wiki mbili tu zilizopita na rais wa vilabu vyetu. Kwa sababu hiyo, maana yake sasa na sisi tumeamua kuchukua hatua ambayo inafuatia. Kwa nini tumekuwa tunayafanya hayo yote? Ni kwa sababu ya nia yetu thabiti ya kuona kwamba tunasaidia mpira wa Tanzania, lakini nia yetu thabiti ya kuona kwamba tunaweza kusaidia mpira wa wanawake wa hapa Tanzania. Natoa mfano wa binti yetu Mary ambaye yuko La Liga pale Spain, katika academy ya La Liga. Amekuwa anafanya vizuri na sasa amerudi kwa ajili ya kuisaidia timu ya taifa ya under 17, na amekuwa hapa nchini tayari kambini kwa ajili ya michezo inayokuja ambayo timu ya taifa itaenda kushiriki. Kwa hiyo pengine tunalifanya kwa ajili yetu ndani, lakini baadaye linakuwa na matunda makubwa sana kwa nchi nzima ya Tanzania. Sasa kwa kusema hayo, mtakumbuka pia siku chache zilizopita tulikuwa na ugeni wa coach Sani kutoka UK, ambaye alikuja kwa ajili ya kutazama vipaji hapa na kuona namna gani ambavyo tunaweza tukavilink katika soko la kimataifa. Katika muendelezo huo leo tena tumekuja mbele yenu tuweze kuwajulisha Watanzania fursa hii ambayo kila mmoja anaweza akaiona na kuitumia. Ni kwamba leo tumepata ugeni wa coach Frank Petersen ambaye yeye anatokea Denmark. Coach Frank ni mzoefu hasa katika idara ya magolikipa, lakini pia ana uzoefu mkubwa katika soka la wanawake. Kwa hiyo uwepo wake hapa maana yake kuna ufaidika mkubwa ambao tutaenda kuupata hasa katika hilo idara ya kwanza ya magolikipa, lakini idara nyingine zote za ufundi uwanjani, kwa sababu pia hizo zote amezitumikia katika muda wake ambao anafanya katika michezo. Kwa hiyo pamoja na goalkeeping, lakini soka la wanawake pamoja na soka la vijana, tumeona kwamba iko haja ya kuona namna gani tunaweza tukaingia makubaliano ya kufanya kazi kwa pamoja na coach Frank, ambaye pamoja na kwamba amebobea kwenye hizo sekta nilizosema, ana uzoefu wa kufanya kazi katika nchi mbalimbali za hapa Afrika. Coach Frank amehudumu pale Msumbiji, lakini pia Nigeria pamoja na Uganda hapo katika haya masuala ya soka la wanawake, lakini pia kufundisha mpira wa kawaida especially kwenye kipengele cha goalkeeping. For coming. Yeah, I'm Frank Petersen from Denmark. I did not understand so much of what was saying, but I am a goalkeeper coach. I have UEFA A license for goalkeeper coaches, not so many that have that one. Then I have the B license for a team.
training. And then I'm also sports director in B93 Copenhagen, the capital in Denmark. I have been coming and working in Africa for the last 20 years, working with football. I heard you say Nigeria, Zimbabwe, Mozambique, Uganda. And some years ago, I will say like 5-6 years ago, I started some goalkeeper training in Uganda. One of the youngest goalkeeper I had that time was Vanessa Karungi, the first choice now in the Ugandan team. I also trained Ruth Aturu that time. And then we started to work together with the club there also. So now we have, in B93, we have like, what do we have, 3 players from Uganda, 1 from Mozambique. Vanessa Karungi, we sold from B93 to FC Nordsjælland. We also had Joy Omeva from Nigeria. She is now in another top team in Denmark. So I think we are doing something good for the girls. Yeah. In the start, my passion was for the goalkeepers, but after I've been coming here more and more, I also see the big potential in the team players here. I also saw your national team play against Uganda last October, I think it was, in Kampala. You lost, I think it was 3-1, but you came with a very young team to play. So, yeah, there's a lot of talent here in East Africa. And if you look at the map for AFCON right now, you can see most of the team is West Africa. Of course, Mozambique was lucky to qualify this time, and also is it Zambia that is there, and then South Africa. But we have an area here where there's a lot of talent that is not developed enough yet, and that is where we see that we can help the club from Denmark and I. Yeah, and then we started to talk, and it was not a big case or a big thing. It was very simple to find out that we have to work together about this. We already now also connected sports school academies in Denmark to you guys here, and if we are not lucky with them, there will be other that we are lucky with to work together with. Yeah. That was a little bit about me and my football life. Sawa, labda kwa kuongezea, kuna academy mbili za Denmark ambazo tayari tumeshaanza mazungumzo nazo. Kwa ujumla kwenye kitengo cha international relations tuna vyuo na sports academies ulimwenguni ambazo tuna mashirikiano nazo. Sasa kwa sababu tumempata huyu, kuna academy nyingine mbili ambazo tumeshaanza mashirikiano nazo na tunaweza watoto wetu wakaanza kufaidi kutoka hapo. Asanteni. Maswali kwa mwalimu moja kwa moja au kwa CEO au kwa Mr. Dennis? Here now to help and develop doesn't mean that there is an easy way to get to Barcelona or whatever. The most important thing is that we make a plan for the players instead of just taking them to Belarus or Romania or Qatar or whatever. We need to get them in to some good teams in Europe that can take good care of them so they can get used to below zero and snow and a different way of living. And we know from our club that this takes, like, depending on what time of the year we take them, 3 to 4 months to adapt to the weather, the culture, the life in Europe. What we have been seeing in Uganda is that the players that we now have in Denmark from Uganda are very good, what can you call it, ambassadors to tell the next players how it is, what to expect. And even Vanessa is not playing in our club anymore. She's also, when we come with new players from Africa, from Uganda, she's also in the group and taking care, giving advices to the players that are coming. And that is so important. Sometimes, how can you say, I also have to clean
for other African business in Denmark. A player end up in Denmark somehow in a lower division club, and after the agent get the money, or manager or club, they're gone. So the player is just alone in Denmark and don't know what to do. So when, how can you say, my girls hear about that player, we take contact to the player and try to help. So they're not just sitting in a room somewhere. Jina naitwa Dennis Joel, ni manager wa International Relations au mahusiano ya kimataifa katika taasisi ya Fountain Gate Academy. Lengo kubwa au madhumuni makubwa ya kitengo hiki ni kuchukua mambo mazuri yaliyoko nje kuyaleta ndani ya taasisi, na yale ambao ni mazuri ndani ya taasisi kuyapeleka nje. Kwa ujumla tunajisikia kwamba huenda tumetosha Tanzania, tunapaswa tuende zaidi ya mipaka ya Tanzania. Kama sio alivyosema, makocha wanakuja, tunawafanyia mpango wanakuja, lakini vijana wetu pia ambao wanasoma kwenye shule zetu au wanacheza kwenye timu zetu tunawatafutia fursa. Amesikia habari za Mary ambaye anasoma na anacheza katika Academy ya La Liga kule nchini Spain, lakini na vijana wengine ambao wako kwenye mashule yetu na timu zetu ambazo wamekwenda nje. Mnakumbuka pia kwamba kuna vijana ambao tuliwatoa shuleni wamepata scholarship ya kwenda Marekani kwa ajili ya kusoma na kucheza mpira. Lakini pia katika shule zetu tuna program ambayo kila mwaka katika form 4 au form 6 wanapomaliza wanapata fursa za kwenda nje, hasa wale ambao wana vipaji. Na kuna vijana ambao wako tayari kwamba kwa form 6 ya mwaka huu wote tumewatafutia vio nje. Kuna wale ambao wana vipaji mbalimbali, kuacha tu michezo football, lakini kuna ambao wana vipaji mbalimbali. Kwa hiyo tunahakika au tunawahakikishia kwamba wanafunzi wote wanaokuja Fountain Gate wanapata fursa ya kwenda nje. Kama si kucheza kwenye timu zetu ni kwenda pia kupata fursa za nje. Wanamaliza form 4 na form 6. Lakini katika haya yote tunaendelea kukuza vipaji ambavyo vipo. Sisi kama kitengo cha International Relations kuangalia fursa zao kwa talenti zao zozote zile. Hiyo inafanya kwamba watoto waweze kuibua vipaji vyao, lakini pia tuweze kuviendeleza ndani na nje ya nchi. Na kwa kitengo changu hasa ni nje ya nchi. Kwa hiyo nawashukuru sana waandishi wa habari, na hizo ndio taarifa za ofisi ya mahusiano ya kimataifa ya Fountain Gate. Kwa majina Dennis Joel, ni manager wa International Relations au mahusiano ya kimataifa katika taasisi ya Fountain Gate Academy. Na baada ya hapo ningemkaribisha coach Frank Peterson aweze kuzungumza na umma. This press, you're welcome. Talk to the audience.